Good evening. আজকে আমরা আমাদের with this topic, I also wanted to give you a bit of a background on stories. So Better Stories has been working in Bangladesh 11 years, 14 accelerators, and 480 startups. So আজকের যে টপিকটা that involves not only the startups, that is a little bit broader actually. We all are individually as small companies and also as businesses, as officials, as freelancers, as just human being. I think all are impacted. We all are under lockdown. And I think in this kind of, but the fact is we don't know how long it will continue for. And we don't know when is a solution coming. So in that context, আজকের যে conversationটা আমরা করব, এই conversation-এ, we're going to cover broadly both mental health, how to sort of deal with this mentally, and then also how to be prepared or how to deal with it technologically. And therefore we have experts from each of the different fields. So before I go to the introduction, also I would like to encourage all the participants. We have got your questions already, but if you have got any additional question, please feel free to raise it. My team is curating the questions and passing on to me so that I can ask the panelists here. And also, this is an unprecedented time, and some of us have got probably the advantage of having some technology, some products, and some solution that we can let others use it. And therefore, it is also a good time to promote your product and service during the show. So please feel free to mention your product during the chat, as well as I think my team will at some point, collate it and share it afterwards. I'll also find opportunities to mention some of your names as we received it during the registration process. So at this stage, before I think let's go to the introduction. Before that, I would like to request my team to launch the first poll that we have. So we would like to do a bit of audience pulse check. And the first question is here before you, audience. So as the question is being presented for the audience, I would like to also prepare our panelists for their own introduction. I will go by the order of Sumaya, and then Sheikh Shorob, and then Mehtab Bhai. So you can just quickly introduce yourself, who you are, and why you are here today. So I think that's how audience will be able to, find out a little bit more about the context and the question to ask you. The poll is live, and if you have had your answer already done, let's move to the introduction. So Sumaya, would you like to start? Sure. Thank you, Bhaiya. Hello, friends. আমি সুমাইয়া আজমি। আমি হচ্ছে নির্বাণার ফাউন্ডার and also আমি এখন বেটার স্টোরিজে সাকসেস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি। বাট আমি অলওয়েজ প্রিফার করি নিজেকে মেন্টাল হেলথ এনথুজিয়াস্টিক হিসেবে পরিচিতি দিতে, বিকজ আমি মনে করি যে মাইন্ডসেটটা, বিহেভিয়ার অ্যান্ড ইমোশনস ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট, বাট মোর দেন এনিথিং ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের নিজেদের মাইন্ড, বডি অ্যান্ড সোলের একটা হারমোনি অ্যান্ড ব্যালেন্স রাখা, যেটার উপর ভিত্তি করে আমার এই নির্বাণাটা মূলত আমি চালু করি, যেখানে আমার সবগুলো অ্যাক্টিভিটিস, আমার কাউন্সিলিং, অনলাইন সেশন গুলো এন্ড অফলাইন সেশন গুলো সবকিছুই হচ্ছে আমার মাইন্ড, বডি, সোল, মেন্টাল হেলথ এন্ড ইমোশনাল এন্ড বিহেভিয়ারাল যে healthy way of expressing and conducting and also action orientation গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ করা। So আমি বেটার স্টোরিজ কে অবশ্যই থ্যাঙ্কফুল আমি তাদের কাছে ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি। হোপফুলি যে আমি পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে যেমন অনেক কোয়েশ্চেন পাবো, তেমনি আমার ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারবো বলে।
শেখ সৌরভ ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি শেখ সৌরভ, অ্যাপ্লয়ি এর ফাউন্ডার। অ্যাপ্লয়ি হচ্ছে রিমোট টিমের জন্য হচ্ছে টাইম ট্র্যাকিং সফটওয়্যার। আমাদের এখন বর্তমানে 625 কোম্পানি সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউজ করতেছে 60টা কান্ট্রিতে। সো দ্যাটস অ্যাবাউট মি। আজকের টপিক আমি যে দিলে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্পেশালি ফর ফাউন্ডার্স। সো তিনটা টপিকে আমি কথা বলবো। একটা হচ্ছে যে রিমোট টিম কিভাবে অপারেট করতে হয়, কারণ অনেক ফাউন্ডার হচ্ছে নর্মালি অফিস এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে, হঠাৎ করে রিমোটে যাওয়ার কারণে এই একটা মানে কালচারগত প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে। এই জিনিসগুলো পিটফল গুলো কিভাবে ওভারকাম করা যায়, যেহেতু আমাদের প্রোডাক্ট প্রায় 600-এর বেশি রিমোট কোম্পানি ব্যবহার করে, সো আমাদের একটা ইনসাইট এই ব্যাপারে আছে। এই জিনিসগুলো আমি শেয়ার করবো। 2 নম্বর হচ্ছে যে সার্ভাইভাল কিট ফর স্টার্ট আপ। এখানে অ্যাজ এ স্টার্ট আপ অর এন্টারপ্রেনার এখানে কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং গুলো করা উচিত, বা মানে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে একটু প্রিপারেশন নেওয়া উচিত, এই জিনিসগুলা। 3 নম্বর হচ্ছে যে এই সময়টা কিভাবে আরো বেটার ভাবে ইউজ করা যায়, যে পরে মানে এটার জন্য মানে বিজনেস যেটা ইম্প্যাক্ট করবে, যেটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির ব্যাক এন্ড ঠিক করা, বা এই সময়টাকে মার্কেটিং এবং সেলস এর জন্য প্রোঅ্যাক্টিভলি ইউজ করা, যেন হচ্ছে এই এই সময়ের যে আপনার এই মার্কেটিং মানে লিড গুলো যেন পরবর্তীতে বিজনেসে ভালো রূপান্তরিত হয়। এই তিনটা জিনিস নিয়ে আমি কথা বলবো। একটা হচ্ছে মানে বিজনেসের গ্রোথের জন্য, একটা হচ্ছে বিজনেস মেইনটেনেন্সের জন্য, আর একটা হচ্ছে বিজনেসের ফাইন্যান্স ঠিক রাখার জন্য। একটা ফাউন্ডারের এই তিনটা হচ্ছে মেইন দায়িত্ব। তো আমি এই তিনটা ব্যাপারে কথা বলবো, আশা করি সবাই থাকবেন। ফ্যান্টাস্টিক। মেহতাব ভাই। Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Mehtab Qazi Rahman. I'm a consultant psychiatrist and I work for the National Health Service. Um, I work in a very specialist field of psychiatry. It's called intensive care psychiatry, where I look after some of the most unwell patients with mental health problems in London. So আমি যে type of ওয়ার্ডে কাজ করি এটা পুরো ইউকেতেই আছে, only about 15 or 16. So it's a very small field, but a very specialist field. Uh, I'm also a very keen educator, so I'm closely involved with Imperial College London, where I lecture and do a lot of educational work there. The reason why I'm here today is to see how I can be of help to all of you, actually. So as a psychiatrist, I think a lot of the questions that come to me is, how do I cope with all this stress at the moment? So I think one of the things I want to deal with is, number one, what is normal and what is normal? আপনাদের যে feelings হচ্ছে আপাতত, যে anxiety, stress যাচ্ছেন, is it normal or is it abnormal? And at what stage do you realize, or should you be concerned about your mental health, that actually you might not be doing as well as you should be doing? That's number one. But number two, the other reason why I'm here is really to help you think of ways in which you can look after your own physical health and your mental health, to keep yourself resilient, to keep yourself fit, so that when things get better, you are in top form in order to achieve your dreams. Because I know আপনাদের মধ্যে আজকে যারা অ্যাটেন্ড করছেন, all of you are very young entrepreneurs, you're full of passion, full of dreams, and my task today is to give you the hope and hopefully give you some tactics that you can use to keep your hopes high, so that you can carry on with your dreams in the future. Fantastic. I think today we have a great combination of, on one hand side, somebody who specializes around, let's say, the anxiety, the mental health, the mental well-being, to, on the other spectrum, somebody who specializes on productivity, remote technology, and I think someone who kind of sits in the middle, who kind of takes into account both, the perspective of the startup, as well as combining, the technology and mental health to make sure that, companies make progress. And as you, Mehtab, said, startup founders, I think the biggest resource that they have is their ability to see through the future, the dream, the ambition that they have got. So I think definitely, this is a time that we have not prepared well for sure, and we were not expecting it to come to this level, but it has come, and we don't know how long it's going to stay. So the first bucket of questions that we have got are exactly around that. So questions are like, how to deal with the anxiety, particularly, as an individual, and then also as a company, there are so much to tackle.
beyond individual, we are responsible for a number of other people. So how do we, for example, if there has to be a, tough decision taken, how do we prepare ourselves for that tough decision? Let's say letting people go, for example. And then, how do we also communicate that bad decision? So I think there are a number of different, aspects around getting used to this, new normal, and also getting, to, address the situation in a way that we can actually respond to it pretty well, although, we did not have the preparation. So maybe, Mehta Bhai, if you would like to go first, and then probably I will see if Shourabh Bhai and Sumaya from their experience, they can add. Sure, absolutely. So I think lots of, different questions within that same question. So what I'll try to do is I'll try to break it down and explore each one of them at a time. And I'll need you to help me, Minhaz Bhai, to direct me which particular aspect of the question you want me to concentrate on a bit more. So Amal, I would want to start off with talking about anxiety. What you said is completely right. It's a very anxiety-provoking time for all of us at the moment. We don't know how things are going to be in next week or next month, when things will come back to normal. So I think the first question we should ask ourselves that we need to recognize is, why are we so anxious at the moment? Because in psychiatry, what we normally say is that once we identify the reasons for our anxiety, it helps to cope with this difficult situation a lot more in that manner. So, so why are we anxious at the moment? The reason why we're anxious is because nobody knows. It's so unpredictable. We don't actually know what is going to happen. That's number one. Number two is that, when you look around you, I think, the trust we have around the people who are looking after us, maybe in the Bangladeshi context, we are not very confident, are we? That, we are constantly asking, surveillance, I mean, if I do become unwell, where do I go? Do I have the right, medical resources available to me, to seek the support? So these are the more practical. But on a more individual level, the anxiety people are having is that, what is going to happen to my loved ones? What will happen if, for example, my elderly parents or my brothers and sisters or my partner gets, coronavirus? Do we have enough resources to help them, to get them better? And number two, about yourself. As we were talking in Hasbai a few minutes ago, young entrepreneurs, full of passion. One of the reasons why many of the people who have joined us today, our audience today, all of them, like to be in control. They like to do things, on their own accord, and fulfill their ambitions and their dreams. So for them to be put in a situation like this, where things seem to be completely out of control, is going to be extremely anxiety-provoking. Absolutely. But I think once we pick up on these points and break it down for ourselves as to what's making us anxious, I think that is the first step that we need to do. So that's number one. Number two is, if you ask me, so, what is the most important thing as a psychiatrist I would advise at the moment? Unfortunately, I have no solution about, what you do with the money you're losing. I have no solution to give you about what do you do if you have to let some of your employees go. But what I can tell you is that it is extremely important to be resilient at this time. Okay, try your very best to keep your hopes high, to motivate yourself to carry on, because this is not the end of the world. This is not insanity. It's just a game of patience at the moment, waiting for things to get back to normality. And once things gets back to normality, we will all fall back to our previous identities. In fact, with a lot more zeal, I think, at the moment. So my suggestion is that, make sure you're looking after yourself. Have ways in which you're able to manage your own anxiety, your own low mood, your own concerns and worries, and carry on the best way you can. And I'll tell you a few of the things that I would suggest for you to do in order to be able to achieve that. On the other hand, what I wanted to also say is that, obviously we're going through a very difficult time at the moment.
And in fact, mental health problems, আমরা বলছি যে it will be the next wave. You'll actually see a huge wave of mental illness once the coronavirus is under control and things are going to settle down. Because what is important for all the entrepreneurs who are joining us today to understand is the fact that you will actually see loss of productivity and a lot of absence from the workplace after the coronavirus has been completely controlled, because that is when people who are completely stressed or have completely been burnt down are going to actually will not be able to work as much as they can. So that is something else we also need to think about. And just before I go to Minhas Bhai and ask him to signpost to me some of the other questions he was asking, as a reminder, I just wanted to say that we have had situations like this in our lifetime already. So আমি বলতে চাচ্ছি যেমন SARS হয়েছে, there was the Ebola crisis, there have been a lot of other crises like this, but in short, smaller pockets actually. And ওগুলো research থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে basically those people who have gone through these epidemics have actually developed mental illness in the future. So things like post-traumatic stress disorder, many people get panic attacks, many people develop depression. So, as entrepreneurs, what you need to do is just not yourself. You also have to look after the mental health of your employees, because you might see that the productivity, the motivation, or the performance of the employees might go down in the near future, only because maybe they'll have mental health issues of their own that will not easily be picked up, and they might be suffering on their own. So, Minhaj, you just kind of just post me back to some of the other questions you were asking me. So we were talking about the anxiety, where the anxieties come from. I've spoken about some of the illnesses of the future prognosis of the pandemic on our workforce, but there were a few other questions you asked about that. Sorry. Sure, Mehtab Bhai, maybe two things. One is, I think if you can try to come a bit closer. I think we're getting some feedback that the sound is not probably as audible, but thank you for adjusting. Yeah, thank you for adjusting. And maybe we can come back to you, because there are some questions that we have that will tie us back to you. So before we come back to you, maybe we ask Shourabh Bhai a couple of questions, or particularly one main question, and then there are sub questions tied to that. So I think people have now moved to homes, but their work hasn't stopped for many of us, and our inboxes are flooded with, let's say, invitations to join webinars. We are not making one single phone call a day, but we're calling multiple video calls. And we are struggling to, let's say, install one, webinar platform than the other. So today I had to install finally one other that I was dreading that I would have to, but I finally had to do it. And then, the expectations have raised in many ways from companies, from partners, and also at home we have got another set of realities to deal with. I mean, our children, our parents, our family members, our spouses, our significant others. So this is a new environment altogether. We have never done this in such a manner before. So if you can start from how, let's say, you were dealing with it, of course, to begin with, and then if you can transition to talk about some of the tech tools that you use, and then finally maybe something that I would like to also come to Sumaya on this as well after you is how to sort of navigate through so many options as well. I mean, it's not an easy thing, and how to also, let's say, prioritize and decide if I'm a small team or a big team, how to sort of prioritize which one is good for me, which one is not. So maybe I have asked you a lot of questions, but if you can start by sharing your experience first, I think that probably gives us a good basis to take it forward from. Okay, thank you, Minhaj Bhai, for this introduction. So first of all, I think your voice also need to be a little louder, the voice. Can you hear me now? Okay. So first of all, আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমি 30 সেকেন্ড বলবো। সেটা হচ্ছে যে অ্যাপলই হচ্ছে রিমোট টাইম ট্র্যাকিং সফটওয়্যার, অর্থাৎ আপনার টিম যদি বাসা থেকে কাজ করে
তারা কোন প্রজেক্টে কতক্ষণ সময় দিচ্ছে এবং হচ্ছে আসলেই প্রপারলি টাইম ব্লক করতেছে কিনা বা কাজ ঠিক মতো করতেছে কিনা, এই জিনিসগুলো মনিটর করার জন্য আমাদের এই প্রোডাক্ট আর কি। সো আমাদের বাংলাদেশি সমস্ত কোম্পানিদের জন্য যারা 50 জন এমপ্লয়ি নিচে, তাদের জন্য আমরা 3 মাস হচ্ছে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা সম্পূর্ণ ওপেন করে রেখেছি। সো আপনারা যদি মানে এটা ইউজ করতে চান, employee.com এ গিয়ে লাভ ফর বাংলাদেশ এই কুপনটা ইউজ করলে আপনারা 3 মাস ইউজ করতে পারবেন। ওকে, সো নাও টু দ্য টপিক. Before going full remote, so we have to ask 3 questions to ourselves, like ম্যাক্সিমাম এন্টারপ্রেনার যারা আমরা আছি তারা কখনোই রিমোটলি কাজ করার সাথে অভ্যস্ত না, এবং অনেকে মনে করে যে হচ্ছে রিমোট ওয়ার্ক করলে এটা আসলে প্রোডাক্টিভ হয় না বা বড় কোনো কোম্পানি বিল্ড আপ করা যায় না। তো সেক্ষেত্রে মানে এরকম ডিসপ্লেয়ারের কোনো কারণ নেই, কারণ পৃথিবীতে অনেকগুলো $1 বিলিয়ন কোম্পানি আছে যারা অ্যাকচুয়ালি রিমোট কোম্পানি। ফর এক্সাম্পল ওয়ার্ডপ্রেস, যেটা অটোমেটিক, যেটা হচ্ছে প্যারেন্ট কোম্পানি, বা আপনার জ্যাপিয়ার, এরকম কয়েকটা বড় বড় কোম্পানি আছে যারা টোটালি রিমোট ওয়ার্ক করে আজকে মানে $1 বিলিয়ন কোম্পানি হয়েছে। সো এই সময়টাকে এত ডিসপ্লেয়ারের কিছু নেই যে রিমোট ওয়ার্ক করলে পুরোপুরি কাজ করা সম্ভব না বা প্রোডাক্টিভিটি একদম ডাউন হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের চিন্তা করতে হবে। মানে এবং যে কোশ্চেনগুলো আমাদের কাজ করতে হবে তার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে যে মানে আমাদের আগে এইচআর পলিসি তো আমাদের কোম্পানিতে কিভাবে কাজ করতো বা আমাদের কোম্পানির প্রসেসটা কিভাবে কাজ করতো, এখন রিমোট কোম্পানি হওয়ার পরে এই প্রসেসগুলো কিভাবে ম্যাপিং হবে। ফর এক্সাম্পল একটা এমপ্লয়ি সে যদি লিভ নিতে হইতো, সে হয়তো এইচআর এর কাছে যাইতো, সেখানে অ্যাপ্লিকেশন দিত, সেটা একভাবে প্রসেস হতো। তো বা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হইতো, আগে অফিসে ঢোকার সময় পাঞ্চ কার্ড বা যে কোনো ধরনের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হইতো। এটা হচ্ছে একটা প্রসেস। কিংবা কোনো একটা এমপ্লয়ি একটা সে কোড রাইট করছে, সে পুশ করবে, সে কার কাছে এটা দিবে, এই যে রিপোর্টিং সিস্টেমগুলো ছিল, এই জিনিসগুলা যখন কোম্পানিটা রিমোট হবে তখন সেটা ম্যাপিং কিভাবে হবে, মানে এই অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে হবে, এই বা হচ্ছে কে কার কাছে রিপোর্ট করবে, এই জিনিসগুলো আগে আমাদের হচ্ছে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে ডিফাইন করতে হবে। সো এটা আমার ফার্স্ট জব ছিল, যে এটা আমাদের কোম্পানি রিমোট হওয়ার সময় এই জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করবে। 2 নম্বর হচ্ছে একটা কোম্পানিতে কমন টাইম জোন ক্রিয়েট করা। সো মানে এখন অনেক কোম্পানি রিমোট হওয়ার ফলে মানে এন্টারপ্রেনাররা দুইভাবে জিনিসটা ডিল করতেছেন। কেউ হচ্ছে আমি টাস্ক দিয়ে রাখতেছি আমার এমপ্লয়ীদেরকে, বা আমি নিজে টাস্ক করতেছি, দ্যাটস ইট, মানে আমার কাজ করা শেষ হলেই হলো, কে কতক্ষণ টাইম অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে কোম্পানিতে ডাজন্ট ম্যাটার। এইটা এক ধরনের পলিসি, দ্যাটস অলসো গুড। বাট আরেকটা পলিসি হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের সবাইকে 6 ঘন্টা বা 7 ঘন্টা করে প্রতিদিন আমরা কাজ করব, বাট এর বেশিও করতে পারি, বাট এটা হচ্ছে একটা কমন টাইম। সো এই জিনিসটাকে ফিক্স করতে হবে এবং পুরো কোম্পানির জন্য একটা সিঙ্গুলার কমন টাইম জোন বের করতে হবে। ফর এক্সাম্পল 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা। আমাদের কোম্পানির ক্ষেত্রে যেমন 9টা থেকে 1টা পর্যন্ত সবাইকে থাকতে হবে অনলাইনে। এটার কারণ হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে একটা টিমের সাথে একটা টিমের ডিপেন্ডেন্সি থাকে। টেক টিমের সাথে ডিজাইন টিমের সাথে কন্টেন্ট টিমের ডিপেন্ডেন্সি থাকে। তো সো একজন যদি এক সময় অনলাইনে থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন একটা কোয়েরি করে রাখছে, সেটা রিপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে পরের দিন। সো অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4 ঘন্টা সবাই যেন একটা টাইম জোনে কাজ করতে পারে, এই জন্য একটা কমন টাইম জোন সিলেক্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে নাম্বার 2। 3 নাম্বার হচ্ছে কনসিডার ফ্রম হোয়ার এমপ্লয়িজ আর ওয়ার্কিং। সো আমরা যেহেতু, আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আজকের অডিয়েন্সের অধিকাংশ হচ্ছে টেকনোলজি এন্টারপ্রেনার, মানে আমরা ম্যাক্সিমাম টেক কোম্পানি বিল্ড আপ করতেছি। তো টেক কোম্পানির ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট একটা প্রায়োরিটি এবং এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। সো আমরা কখনোই চাবো না কোনোভাবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কোনোভাবে এটা ডেপ্রিকেটেড হোক। সো যখন হচ্ছে আপনার এমপ্লয়ি বাসা থেকে কাজ করতেছে, তো এক্ষেত্রে অনেক কিছু হতে পারে। সে হচ্ছে হয়তো বা তার ফ্রেন্ডের ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতেছে, বা তার ভাইয়ের ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতেছে, অথবা তার ল্যাপটপ নেই। এই জিনিসগুলো খোঁজ নিতে হবে যে আসলে সে কোথা থেকে কাজ করতেছে। সে যখন অফিসে কাজ করতো, সে হয়তো আপনার অফিসের কম্পিউটার দিয়ে কাজ করতো, বাট সে যখন বাসা থেকে কাজ করতেছে একটা অন্য কম্পিউটারে কাজ করার ফলে আপনার কোম্পানির টেকনোলজি কি কোনো একটা ভালনারেবল সিচুয়েশনে যাচ্ছে কিনা। সবার ক্ষেত্রে এটা না হতে পারে, বাট আপনার কোম্পানিতে নিশ্চয়ই কি 5 to 6 পিপল আছে যারা মানে যাদের কাছে অনেক ইউজফুল ইনফরমেশন, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে। তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খোঁজ নিতে হবে যে আসলে তারা কই থেকে কাজ করতেছে এবং এই জিনিসটা তারা কিভাবে প্রসেস করতেছে। নাম্বার 4 হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট নিউ টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে মিনাজ ভাই বললেন যে আসলে কোন টেকনোলজি চুজ করা উচিত, কি করা উচিত। প্রথম হচ্ছে এই ব্যাপারে আমাদের মিনিমালিস্টিক হতে হবে। যদি আমরা খুব বেশি টেকনোলজি ইউজ করে ফেলি, সেক্ষেত্রে আপনাদের এমপ্লয়ীদের মধ্যে এবং নিজের মধ্যে একটা ডিসিশন ফেটিক তৈরি হবে এবং চয়েস ফেটিক তৈরি হবে যে আসলে কোনটা চুজ করব। তো যদি আমি একসাথে স্কাইপ, স্ল্যাক, ফেসবুক সব যদি একসাথে ইউজ করি, তাহলে হচ্ছে এমপ্লয়িরা কোথায় রেসপন্স করবে। এবং আরেকটা হচ্ছে এই কারণে একটা আননেসেসারি অ্যাংজাইটি তৈরি হবে যে বস কখন কোন জায়গায় নক দিবে, আই ডোন্ট নো। ঠিক আছে, তো একটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোর জন্য মানে যতটুকু টেক স্ট্যাক কমানো যায়, বাট এট দ্য সেম টাইম ফাংশনালিটি যেন ঠিক থাকে। তো আমাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে ওয়ার্ক চ্যাটের জন্য যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করা, আইদার স্ল্যাক অথবা ফেসবুকের ওয়ার্কস্পেস নামে একটা সিস্টেম আছে, অথবা হচ্ছে মাইক্রোসফট টিম আছে, এরকম কয়েকটা আছে, যে কোনো একটা চুজ করা। তারপর হচ্ছে জুম ইউজ করতে পারেন, কিংবা জুম আছে, তারপর হচ্ছে ক্লিক আপ,
ট্রেলো, আসানা, যে কোনো একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল খুবই রিলিজিয়াসলি মেনটেন করতে হবে। কারণ হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট মেনটেন করলে সেখানে ডেডলাইন থাকে, এবং ডেডলাইন থাকার ফলে মানে আপনাদের সাইকিয়াট্রিস্ট ভাইরা আরো ভালো বলতে পারবে যে আমাদের প্রত্যেকটা হিউম্যান বিয়ার মানে জায়গার নিয়ে ইফেক্ট নামে একটা সাইকোলজি আছে, যে একটা ডেডলাইন থাকলে সেটা শেষ করার প্রতি একটা আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে। তো যখন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল ভালোভাবে মেনটেন করা হবে তখন সবাই তার কাজের জন্য লায়াবল থাকবে। তো তিনটা কম্পোনেন্টের কথা বললাম আমি, একটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ক চ্যাট, একটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল, আর থার্ড যেটা হচ্ছে আমি বলবো টাইম ট্র্যাকিং সফটওয়্যার ইউজ করতে। আপনারা চাইলে অ্যাপলয় ইউজ করতে পারেন বা অন্য যে কোনো যেটা আপনারা অলরেডি ইউজ করেন। সেক্ষেত্রে আপনার সময়টা কোম্পানি কোথায় যাচ্ছে, কারণ বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট আছে আপনার সময়, কারণ এই সময়ের উপর আপনাকে স্যালারি পে করতে হচ্ছে, এই সময়ের উপর আপনাকে টিকে থাকতে হবে। তো এই সময়টা কোন কোন জায়গায় স্পেন্ড করতে হচ্ছে, যেমন কোম্পানি অ্যাকাউন্টিং করা হয়, তো সেক্ষেত্রে সময়েরও অ্যাকাউন্টিং করা উচিত, কোন কোন টাস্কে কতটুকু সময় যাচ্ছে। এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন করতে হবে। এর পাশাপাশি অনেক টুলস আছে, যেমন হচ্ছে আমার এমপ্লয়িরা অফিসে আসছে কিনা একটা অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া, বা জুম ইউজ করতেছি, সবগুলাকে সেন্ট্রালাইজ করতে হবে। অর্থাৎ যেমন আমি যদি কিনা স্ল্যাক ইউজ করি, তাহলে স্ল্যাকে কিন্তু আমি জুমের একটা ইন্টিগ্রেশন তৈরি করতে পারতেছি। অর্থাৎ জুমে যদি আমাকে কেউ ইনভাইট করে সেটা স্ল্যাকে চলে যাচ্ছে। কিংবা আমি যদি একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করি যেমন ক্লিকআপ বা ট্রেলো, সেখানে আমি যখন কাউকে অ্যাসাইন করতেছি তার কাছে তার স্ল্যাকে অটোমেটিক চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ এভরি পারসন শুড হ্যাভ এ সেন্ট্রাল কমান্ড, যেখান থেকে সে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারে। আর না হলে যেটা হচ্ছে সবকিছু স্ক্যাটার্ড হবে এবং মানে একটু ডিফিকাল্ট হবে মুভ করা। সো এই জিনিসটা করার জন্য একটু কাজ করা প্রয়োজন, ইন্টিগ্রেশন গুলো ভালোভাবে মেনটেন করা প্রয়োজন। বাট এটা যদি একটু ফোকাস দেওয়া যায়, প্রত্যেক টিম যদি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা টাইম স্পেন্ড করে, আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা পুরো একটা সেন্টার জায়গায় নিয়ে আসা পসিবল। নেক্সট টপিক গুলো আমি পরে কথা বলতেছি, বাট রিমোট টুলস এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমি মনে করি যে should be the focus of your company. Excellent, Shorbhai. I think you have touched on a number of very important, dimensions, যেটার মধ্যে particularly intellectual property and related privacy, devices, sort of security, and then also some norm setting, the common time zone. But also being aware of the typical journeys that our resources go through, from, let's say, joining the work time or office hour থেকে আপনার কিভাবে তারা দিনের বাকি কাজগুলো করে, creating a single place to connect multiple technology, and also being very minimalistic in the approach. আমি এই জায়গাটাতে একটু সুমাইয়ার কাছে আসতে চাই। So we heard of a lot of tools, Trello, Asana, and then probably there are multiple Quora questions going on, multiple Medium articles being shared, and there are so many tools that are being available these days. And I hear যে অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি অথবা স্টার্টআপ যারা ছোট, তারা they kind of go through a fear of missing out phenomenon, যে আমি যদি আসানা ব্যবহার না করি অথবা আমি যদি ট্রেলো ব্যবহার না করি, বিশেষ করে আমি যদি স্ল্যাক ব্যবহার না করি, আমি তো কুল না। But also what I hear from smaller companies as well, অনেক পুরনো একটা জিনিস, but it works just fine. For example, Excel. So what do you think? Do we really have to invest a lot of money, energy, and also probably our time, which is the biggest resource, Shourabh bhai bolechen, to learn এরকম নতুন একটা project management tool, নাকি it is just as fine to use something that we have been using already, and kind of being aware of more of, let's say, the mindset, and maybe how you were at some point talking about probably the culture element, how technology can be tied into the culture. I think that's probably an important dimension you can shed some light on. সুমাইয়া, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। ভাইয়া, সো কথা অনেক কেটে কেটে আসছিল। আপনি কি একটা সেন্টেন্সে আমাকে কোয়েশ্চেনটা জাস্ট একবার রিপিট করলে আমি অ্যান্সার করছি, যেহেতু অনেক কথা কেটে Sure. কেটে আসছিল। জাস্ট আরেকবার আমাকে কোয়েশ্চেনটা। বেসিক্যালি আমরা অনেকগুলো টুলের কথা শুনেছি, আসানা, স্ল্যাক, and then so forth.
and there are multiple webinar platforms, for example. And Saurabh bhai has also used a word যে minimalistic. তো আমি যেটা বলছিলাম যে অনেকে আমরা অনেক দিন ধরে এক্সেল বেসড একটা নিজেরা মানে খুব সিম্পলিফাইড একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার করি। তো জাস্ট টাইং দ্য টেকনোলজি ইনটু আমাদের ওয়ার্ক জার্নি, ওয়ার্ক প্রসেসের মধ্যে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে whether it is important at the same time যে to create একটা mindset or culture, and how can it be done as much as not being too bothered about what platform we are using exactly. How can we maximize Right. what we already have got, and how we can actually probably focus more human side of working from home, if you have got anything to add to that? Right. থ্যাংক ইউ ভাইয়া রিপিট করার জন্য কোয়েশ্চেনটা। সো আমার মনে হয় যে আপনি যেটা বললেন যে মাইন্ডসেটটা ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, আমাদের যখন এংজাইটি অনেক ক্রিয়েট হচ্ছে অ্যান্ড ওয়েন উই আর প্রেজেন্টিং উইথ সো মেনি অপশনস, ইটস ন্যাচারাল যে আমাদের মধ্যে মিসিং আউট প্রবাবিলিটিটাও আসতে পারে, যে হোয়াট উই আর মিসিং। অলসো আমাদের মধ্যে এংজাইটি আসতে পারে যে নিউ টেকনোলজি, নিউ ওয়ে অফ ইউজিং, নিউ ওয়ে অফ কমিউনিকেশন। সো ওদিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে যদি আমরা এংজাইটি বলি বা মিসিং আউট পয়েন্টটা বলি, or how can we make it easy for everybody, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মাইন্ডসেটটা ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। তো মাইন্ডসেট বলতে আমি এখানে কি বোঝাতে চাচ্ছি, ওয়ান হচ্ছে যে উই শুড বি একসেপ্টিং যে এখন আমাদের একটা চেঞ্জের থ্রুতে আমরা আসছি, সেই চেঞ্জের মাইন্ডসেটটা রাখতে হবে, অ্যাডাপ্টেশনের একটা মাইন্ডসেট রাখতে হবে এবং পজিটিভ একটা মাইন্ডসেট রাখতে হবে। তো আমরা যদি এই তিনটাকে একটু কম্বাইন করি, যে আমি পজিটিভলি যখন একসেপ্ট করছি চেঞ্জটা, এন্ড আমি অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছি যে কোনটা আমার জন্য পার্সোনালি বেটার, কোনটা আমার টিমের জন্য পার্সোনালি বেটার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা হয়তোবা ওভারওয়েলমড হচ্ছি চিন্তা করে যে এতগুলা চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা যদি নিজেদেরকে একটু ফিডব্যাক দেই, নিজেকে একটু পজিটিভ মাইন্ডসেট দিয়ে বলি যে আমরা একজন মানুষ কতগুলা রোল প্লে করছি, একজন এমপ্লয়ি হিসেবে, একজন মা হিসেবে, বা একজন বোন হিসেবে, বা একজন বাবা হিসেবে, এক একজন এক একটা রোল প্লে করছে। আমরা কিন্তু কখনো এটা চিন্তা করি না যে আমরা কিভাবে সবগুলা রোলকে জাস্ট একটা রোল বলতে পারি। আমরা একটা মানুষই, উই আর প্লেইং ডিফারেন্ট রোল। সো আমরা যদি টেকনোলজি ইউজিং এর ক্ষেত্রে বলেন বা আমাদের চ্যালেঞ্জিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি যে উই আর অ্যাডাপ্টিং, উই আর ওয়ান পার্সন, উই আর ওয়ান সোর্স, উই আর ডুইং ওয়ান থিং, but we are trying to adapt with things, with technology, with communication, with connection, with everything. তো ওদিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে এক্সেপ্টেশনটা, অ্যাডাপ্টেশনটা এন্ড পজিটিভ থাকা, এংজাইটি হোক বা মিসিং আউট পয়েন্টটাই হোক, আমাদেরকে একটু পজিটিভ থাকতে হবে যে উই আর ডুইং আওয়ার বেস্ট, উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট, we are communicating our best, we are being assertive to our team members, to our founders, to our CEO about what we prefer and how we prefer it. And also আমার মনে হয় যে ফাউন্ডারদের এই জিনিসটা একটু কনসেন্ট্রেট করা যে আমার টিমরাও যেহেতু একটা নতুন ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, হাউ ক্যান আই মেক ইট ইজি ফর দেম and how can I make them feel যে adaptation and positive থাকা possible and we are with you. I think excellent points made, Sumaya. We probably forget that we do play a multiple role, just being one human being. We have so many different hats to wear, and if we can do that, seamlessly, why cannot we also prepare ourselves to accept, this new normal? I think on that point, আমি একটু মেহতাব ভাইয়ের কাছে আসতে চাই. So maybe a little bit towards post crisis situation, instead of focusing too much on what's out there right now. So some of the startups who have not yet started, they have asked this question that how can I prepare myself and future team, potentially what advantage I can take off now that it's happening. That's number one. And number two question is, uh, how do I also keep, uh, for a time when this crisis will be over, if I keep on, let's say, uh, thinking of the people that I had to let go,
the revenues that have stopped, maybe it's not the right focus for me. So how can I help myself to start focusing on a future that might be slightly better, and also there might be some opportunities that I have not thought about before. So any pointers on that would be very helpful. Of course, they're all very valid questions, and I think very important questions that need to be answered actually. So I'll start off with the post-crisis situation. So in a perfect world, if you're talking about a post-crisis situation, all of us will go back to our normal work. Everything will be completely fine, and things will fall into place. I mean, that's what we can expect, can't we? However, the world is not perfect, so we need to be ready for things that might come our way. So the first thing is that I should briefly mention it already, that once this COVID pandemic is over and we get back to work, there will be a wave. We're expecting a wave of mental health problems that will come and hit us on our face. Okay, so there'll be increased number of sicknesses. A lot of people will have a lot of emotional trauma, mainly because of the prolonged trauma they're going through at the moment, or because they have lost loved ones in the process. So I think it's extremely important for us to keep resilient, but also keep strong for the people around us, the people that we work. Because if you are an entrepreneur and you're leading a group of people, and your only focus is on how much money am I going to earn as soon as the crisis is over, and how am I going to chase my dreams, I think it will be slightly impractical. It has to be a balance between looking after your employees' needs, but at the same time carrying on with your dreams. So don't expect that everyone will be up and running and full of energy, just like you are at the moment when things are back. But saying that, we can hope for that actually. In terms of preparing for the future, what can you do? Now, the most important thing that you need to do is make yourself fit and keep your mental health at the top position, so that you are ready to lead your team as much as you can. And what you need to be able to do is, when this pandemic is over and you're ready to go back to your normal style of working, you need to be resilient. You need to be mentally strong enough to keep your team together and provide support to your team members, to your employees, so that even if they are going through quite a difficult time, you're able to support them to get through their troubles. And you, at the end of the day, all of you will be winners. So this is actually a very important point you raised, Nazla. So what do we need to do in order to keep our mental health in top shape, when things will be going back to normal? I think the first thing you need to do is take control of yourself. কারণ এই সময়গুলোতে কি হয় যে when you feel যে things are not under your control, everything is so unpredictable, you're losing control of things around you, that is when people start giving up on their day-to-day routine. So the first thing that all of us need to remember is that we should not give up on our routine. Always have a routine for yourself every morning. Make a plan as to what time you're going to wake up. What are you going to do through the day? What is it that you're planning to achieve through the day? Make sure you're eating and drinking well, that you're keeping healthy. Make sure that your sleep is good, and make sure that you have the space for creativity, okay? Something to help you, relax at home. Because if you let your day turn into night and your night turn into day, which normally happens when you're in the lockdown, what might happen is if you start losing your routine. Once you've lost your routine, your day-to-day routine, you'll find yourself feeling very irritable. You'll find yourself feeling very agitated all the time. You'll start suffering from a low mood, and you won't be able to concentrate in your own work very much. So I think the most important way to prepare yourself at the moment is just by making sure that you are keeping your mental health in good shape. The other way you can do is, obviously we are talking about a lot of tech companies that is allowing us, as Sheikh Bhai was telling us, Jay, there are lots of different things that you can use, apps you can use to keep your work progressing properly. But there are lots of help out there, online, that you can use to keep your mental health and physical health in good shape whilst you are, in lockdown and you're not able to give full, your full energy into your work. So definitely do that.
The other thing I wanted to do is, in order to prepare for the future and in order to be productive at this time, I think, the people who are listening to us at the moment should also think about how can they use their own skills to give back to the community at this time. And for example, in the UK, what we're seeing is that people are being absolutely brilliant in the way they are helping out. There are apps people have, IT professionals have created where, the elderly, by and large, because of the lockdown or because their physical health is poor, they've created apps in which they just go and say, I need this. Can somebody help me? And a young person picks it up through the app and, comes and delivers some food. So I think what we need to do is we really need to tap into the talents, the skills that, your audience has to provide to the community. Make use of that and help the community back, because in some way or another, I promise you, the help they provide to the community at the moment will come back and help them back. So in terms of just going back again, so in terms of post-crisis situation, how, what you need to do, the most important thing you need to do is keep yourself well, physically and mentally, so that when the time comes for you to get back into full flow of your work, you are ready to do that, because you certainly will not be able to do that, be your most efficient, and your team will not be able to be more efficient if they're not looking after their own health at this time. So my suggestions, one again, to reiterate, are sleep well, eat well. Physical exercise is absolutely essential. Have a routine every day. The other thing I wanted to talk about is also, communication. You're now, most of you are now locked in at your home with either your spouse or with your family members. এরকম lockdown you'll often find people become quite irritated with each other. একটা confined space it's quite natural for that to happen. And I think it's extremely important to maximize the communication between you and your family at this point. What I mean is that not to sit down and have chai and do agda, but also to sit down in the morning, like having a morning meeting, and explain to your spouse or your family that, listen, in order to be productive, this is what I want to do. This is what I want to achieve in the next 24 hours. So can you please give me that 3 hours today, some the peace and quiet, so that I can achieve my tasks for the day. And after that, I'll help out with whatever else needed. So I think that communication is absolutely essential at the moment, because as all of everyone agrees, all the lockdown, actually, everyone is trying their very best to be productive, to carry on with their work. But then you won't be productive if, for example, the place you are in at the moment is not conducive to that. So it's that. So make sure you look after your physical health and your mental health, and make sure that you are fully prepared in the post-crisis situation in order to be providing support to the people you work with, because many of them will be suffering, and it will be your responsibility to help them out as much as you can. Absolutely. I think there is so much of wisdom and so much of guidance. I'm sure whoever is on the call is going to benefit extremely from this. And something that you have pointed out, I think that's important. We oftentimes forget, that we have got so much to as well capitalize now to help out others, while we are, not doing what our usual daily sort of operation has been. There are so much more that can be done by taking advantage of that. So I would like to take this segue to also share with all the panelists here, as well as all the audience. This show, it wasn't there before COVID. So we have put it together just because we thought that is probably the best way we can let, our utility be used by the community of startups that we work with, number one. And then we realized, this is definitely cannot be something that we can ask the startups that they can, come and pay for. But we also saw that one of the startups, Sheba XYZ, they also began an initiative called Mission Safe Bangladesh that, is helping the lower income people to stay afloat at this difficult time.
So we decided that we would add a payment tab to these shows so people can pay, and this is flexible optional payment that you can take advantage of. I'm sure those of you who are on the show, you have received that link, and some of you, thank you so much for already paying there. And we raised last time a good amount of money that we already transferred to Mission Safe Bangladesh, and we are going to keep doing that for the duration of the show. All the time we are able to raise money, we will transfer it to them. I think, it's not enough, but it's an humble beginning. And by paying even a little bit of money now, I think you are also building a bit of, I think, emotional, let's say, give back to yourself, in my humble opinion. And probably what goes around, that comes around. So I'm fully aligned with you, Neta Bhai, that there is so much more than sitting as bystander, and by way of creating that mental energy and building that stamina for the longer haul that's going to happen. And in my own assessment, this is not going to go away pretty soon. This is going to be there for longest period of time that we can imagine. So therefore, I think we need to retain our energy. We need to build the stamina, and we need to prepare ourselves. At this stage, I would like to invite Shorobh Bhai again. So I have got few questions that probably you can answer now, and then as well, we had run some quizzes while we were promoting this show. So you have, very kindly offered to give a prize to some of our, let's say, one of our audience. You have extended 1 year license for a startup that has got up to 50 members in the team, which is worth going to be, I think, up in the upward of 3,600. So $3,600 US dollars. So that's quite generous, and I think that also builds on the give back theme that we are talking about. So before I invite you to that, we would like to launch our second poll. Let's see if that works well. So we're also trying to cope up with the technology and see different features, how they work. Zoom is, I think, fantastic, and then the poll is in front of you. So I think the result is here from the first poll that we have had. So 29% of people said they're struggling to conduct their business operations from home, and 55% said sometimes. I think that's some staggering statistics. I mean, those of you who are on the call, I would like to congratulate you. I think you are probably, you know, not the majority. I'm sure you are more like, that bunch of dreamers that are most adaptive, that are most risk takers, and that's why probably startups can take most advantage of the situation. On that, segue, I would like to come back to Shorobh Bhai with a question. So Muntasir Jim has asked, if I launch a new product after the pandemic, how can I gain traction for that product in a changed atmosphere? How can I predict the traction of this new product in the moment of crisis too? So Shorobh Bhai, if you would like to do a couple of things. One, you announce the winner. Two, you answer this question. And for rest of the audience, you have your second poll as well in front of you. Maybe you quickly answer that, and we go to Shorobh Bhai meanwhile. Okay, I have this answer already in my note. এই আমার থার্ড সেকশনে এটা অলরেডি অ্যানসার ছিল, সো আমি যখন থার্ড সেকশনে কথা বলবো, আই থিঙ্ক Muntasir GM will get that answer. But before asking that question, I would like to thank Mahatab Ghazi bhai, because founder mental health issue is a global pandemic. Like it had been for like last centuries, because মানে মেন্টাল হেলথের ইস্যুটা ফাউন্ডারদের জন্য খুবই খুবই অ্যাকুইট। মানে আমি আই পার্সোনালি আই থিঙ্ক দ্যাট অনেক ফাউন্ডার এটা সাফার করে। সো আপনার এই অ্যাডভাইসগুলো অনেক কাজে লাগবে, এবং স্পেশালি একটা ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে গিভিং ব্যাক টু দ্য কমিউনিটি, why this is important, I will like to discuss them in terms of their language, in founders language. সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা একটা বিজনেস বিল্ড আপ করি, তখন এটা রিওয়ার্ড পাইতে আমাদের 3 থেকে 4 বছর টাইম লাগে।
অর্থাৎ 3 থেকে 4 বছর আগে কোনো রিওয়ার্ড নাই। সো আমাদের ব্রেনে যখন এই রিওয়ার্ড ছাড়া একটা কাজ কন্টিনিউয়াসলি আমরা করতে থাকি, তখন এটা একটা মানে জেনারেলি একটা অ্যাংজাইটি এবং ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে। বাট যখন কিনা আমি একটা ওয়েবিনার করলাম যেখানে 5 জন মানুষ আমার কথা দ্বারা উপকৃত হলো, কিংবা আমি মানুষকে দান করলাম, কিংবা ফিল্ডে গিয়ে মানে কিছু কমিউনিটি ওয়ার্ক করলাম, ফার্স্ট অফ অল আই উইল গেট ইমেন্স রিওয়ার্ড ফ্রম দ্য ক্রিয়েটর, বাট এট দ্য সেম টাইম মানে আমি একটা ইমিডিয়েট রিওয়ার্ড পাচ্ছি আমার কাছে, এবং এই রিওয়ার্ডটা হচ্ছে মানে মেন্টাল হেলথের জন্য এবং পার্সোনাল হেলথের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আমি সবাইকে এনকারেজ করবো যে মানে কমিউনিটিতে ব্যাক করার জন্য এবং কমিউনিটিকে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া পসিবল, সো ইউ শুড ডু দ্যাট। From the regarding the question of Muntasir's gym, so প্রথমত যারা এক্সিস্টিং বিজনেস আছে তাদের জন্য আমি একটু বলি, তারপরে তার কথা আসতেছি। সেটা হচ্ছে যে যাদের আমরা অলরেডি একটা বিজনেস আছে, বাট এই সিচুয়েশনের কারণে আমরা হচ্ছে বিজনেস আমরা থেমে গেছে, বা অনেকে বলতেছেন আমি সার্ভিস কোম্পানি, আমার হয়তো বা আমি মানুষের বাসায় বুয়ার সাপ্লাই দিই অ্যাপের মাধ্যমে, কিংবা এই ধরনের সার্ভিস কোম্পানি। সো আপনারা যারা রিমোটলি কাজ করতেছেন আপনাদের ঠিক আছে, আপনারা সফটওয়্যার কোম্পানি, বাট আমরা যারা এই সার্ভিস কোম্পানি, আমাদের জন্য কি? আমরা তো আসলে কাজ থেকে বসে আছি। এই সিচুয়েশন গুলোর জন্য যে আমি মানে যে কথাটা বলবো যে এটা হচ্ছে রাইট টাইম টু বিল্ড মানে ইয়োর প্রোডাক্ট এন্ড কাস্টমার বেস, বিকজ এই সময় আপনি ডিপলি থিঙ্ক করতে পারতেছেন যে আপনার প্রোডাক্টের ফ্লোটা কোথায়, ব্যাক এন্ডে কি কি প্রবলেম আছে, কোন কোন জায়গায় অটোমেশন এবং অপটিমাইজেশন পসিবল, কোন জায়গায় মেবি আর একটু আপসেল করা দরকার। আমি এখানে মানে $100 ইনকাম করতেছি, অন্য একটা প্রোডাক্ট ইন করে এখানে কোথায় $15 এক্সট্রা ইনকাম করা পসিবল। I'm really sorry to talk about money and capitalism, because all my two other guests are talking about mental health and I'm talking about business, so it doesn't make sense, but still I am sorry. But I am an entrepreneur, I have to do that. Okay. So এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে, এবং এই ব্যাকএন্ডটা ডিজাইন করা হচ্ছে আমাদের বর্তমানে মানে যারা বাসা থেকে কাজ করতেছে, এবং মানে তাদের জন্য এখন একটা মেইন প্রয়োজন যে ডিপলি থিঙ্ক করতে পারা। আগে হচ্ছে মানে we are fighting as like with a machine gun, now we are fighting with a sniper, like third person. We are a second person, like আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা এনকাউন্টার করতেছিলাম, আমাদের বিজনেসটা হচ্ছে এনকাউন্টার সিস্টেম, বাট এখন হচ্ছে আমরা একটা মানে থার্ড পার্সন হিসেবে দেখতেছি সবকিছু, কোথায় কি হচ্ছে, অন্যরা কি করতেছে, আমার কোম্পানিতে কি হচ্ছে। সো এই ভিশনটা দরকার ছিল, এবং এটাকে ভালো হিসেবে আমাদের নিতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে কারো যদি নিউ কোনো প্রোডাক্ট লাইন বিল্ড আপ করার ইচ্ছা থাকে, এটা একটা রাইট সময়, কারণ হচ্ছে মানে এখন টেক টিম সবাই বাসা থেকে কাজ করতে পারবে, বাট কাস্টমার জেনারেট করা একটু ডিফিকাল্ট। সো নতুন প্রোডাক্ট বিল্ড আপ করা একটু ইজি হবে। আর হচ্ছে রিডিফাইনিং ওল্ড প্রোডাক্ট, আগের প্রোডাক্টে যদি কোনো মিস্টেক বা ভুল থেকে থাকে এই জিনিসগুলো রিডিফাইন করা। প্লাস হচ্ছে কাস্টমারদের সাথে একটা স্ট্রং সাপোর্ট সিস্টেম বিল্ড আপ করা, যেন হচ্ছে কাস্টমাররা স্যাটিসফাইড থাকে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমি আমার আগের প্রশ্নে আসি, সেটা হচ্ছে যে আমি কিভাবে কাস্টমার জেনারেট করবো এই সময়েও। সো I have written out four different strategies that you can do. সেটা হচ্ছে যে এই সময়টা পুরোপুরি এনগেজমেন্টের জন্য ইউজ করা যেতে পারে, অর্থাৎ ফেসবুক গ্রুপস, কমিউনিটি কল, মানে কাস্টমারের সাথে কথা বলা। এই সময়টা এখন সবাই বাসায় আছে, সবাই ফ্রি, এখন আপনাকে একজন মানে ইম্পর্টেন্ট পার্সন হয়তো সময় দিবে, যে সময় যেটা হয়তো বা সে অন্য সময় দিত না। তো এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমি পার্সোনালি যেটা করতেছি, যে আমি অনেক বিদেশি বড় বড় এন্টারপ্রাইজ কোম্পানির সাথে এখন সুযোগ পাচ্ছি, কারণ এই সময়টা তারা দেখা যাচ্ছে অন্য সময় একটা ক্যালেন্ডারে টাইম দিচ্ছে, বাট কিছুদিন পরে সে আবার সেটা বলতেছে যে আমার পক্ষে এই সময় মিটিং করা সম্ভব না, ক্যান্সেল করতেছিল। But now what happens is that everyone is free, like everyone wants to talk, everyone wants to engage in discussion. So just talk with your customers and see what they need. This way you will generate a lot of leads that will be useful afterwards. Another thing is that I would like to say, do some webinars like this one. So what like if you are a new entrepreneur, you don't know a lot of things, so what does this webinar will be on? Like if you are selling to your e-commerce shop, then build some webinars for e-commerce companies, like how they can make more sales, how they can systemize their business, or maybe how can they make their product positioning. If you don't know about that, you have to learn it. But like create webinars, free webinars and YouTube videos. Also I will strongly recommend to open a Facebook group for everyone, because if you have a business, you need to have a Facebook group with at least 100 or 200 of your core customer. It doesn't have to be with everyone, but 100 থেকে 200 যদি আপনার কোর কাস্টমার ওখানে থাকে, তারা আপনাকে ফিডব্যাক দিবে যে আপনার প্রোডাক্টে এই সমস্যা আছে, মেবি এর সাথে এটা অ্যাড করলে এটা হয়, কারণ কাস্টমার পার্সপেক্টিভে থিঙ্ক করতে পারাটা খুব ডিফিকাল্ট জিনিস। সো এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে ওয়েবিনার করা, ইউটিউবে ভিডিও বানানো,
স্পেশালি এখন হচ্ছে ফেসবুকের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট অনেক কমে গেছে, বিকজ নো ওয়ান ইজ ডুইং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সো আপনি একটা কোর্স ওপেন করেন, যে আমি মানে প্রত্যেকটা উদাহরণে একটা সিঙ্গেল কাস্টমার বেসকে দিয়ে দিচ্ছি, যে অ্যাজুম করেন আপনি একটা সফটওয়্যার কোম্পানি যিনি ই কমার্স শপদের কাছে সেল করেন। সো আপনি যখন হচ্ছে কিভাবে ই কমার্স বিজনেসটা করতে হয় এটা করে একটা কোর্স বিল্ড আপ করেন, করার পরে যদি ফেসবুকে বা অন্য জায়গায় প্রমোট করেন, এই পার্সনগুলো আপনাকে যেরকম ট্রাস্ট করবে, আপনি তার কাছে র্যান্ডমলি একটা সফটওয়্যার সেল করলে সে আপনাকে সেভাবে ট্রাস্ট করবে না। সো 1,000টা কাস্টমারের থেকে 100 স্ট্রং কাস্টমার এবং মানে বিলিভ করে আপনাকে এরকম কাস্টমার বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা বলতেছি, যে আমাদের প্রথম 50টা কাস্টমারই হচ্ছে আমাদের গ্রোথের হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেইন ইঞ্জিন। তারাই মানুষকে বলছে, সব জায়গায় লাভ ইমোটিকন দিয়েছে, যে কোনো জায়গায় রিকমেন্ড করছে। এই লোকগুলোর কারণে আমাদের আস্তে আস্তে গ্রোথটা বেশি হচ্ছে। তো সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি বলতেছেন যে নতুন একটা বিজনেস বিল্ড আপ করলে কিভাবে আমি লিড জেনারেশন করে রাখতে পারি, যেন এই করোনা সিচুয়েশন সলভ হলে আমি বিজনেস আরো ইজিলি করতে পারি। সেটা একটাই ওয়ে হচ্ছে গিভ ব্যাক। কিছু নেওয়ার আগে আমরা আগে দেওয়া শিখতে হবে, মানে প্রচুর পরিমাণে দিতে হবে। কোর্স, টিউটোরিয়াল, ভ্যালু যতটুকু পসিবল, ইবুক লেখেন, লিখে মানুষের কাছে যারা হচ্ছে আপনার টার্গেট অডিয়েন্স তাদেরকে দেন, এবং কাস্টমারদেরকে মানে এঙ্গেজ করেন। আর থার্ড হচ্ছে কাস্টমারের সাথে ফোনে কথা বলেন, মানে সে এই কাজটা আপনার এমপ্লয়ি করবে, এটা করবেই তারা, বাট ইউ হ্যাভ টু টক উইথ ইউর কাস্টমার, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউর কাস্টমার, ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউর প্রোডাক্ট, and you cannot improve. So these are the things I will definitely encourage, especially existing companies, at the same time new companies that are coming up. Please engage with your audience as much as possible. This is the best time in the world, like to engage with your customer. Everyone is free, everyone is in Facebook, YouTube, and everywhere. So just give them value, give them training, lead, and everything. So when you open a new product, you just give them a hint that you are launching this product, and see that like hundreds of people will coming to your product to get a free access or maybe early access that you cannot imagine. So this is my advice to someone who is launching a new product, or maybe who has already a product. Fantastic. I just wanted to ask all the panelists, we have a lot of questions coming in. So is it okay that we continue for another 15 minutes to half an hour? Mehta Bhai, Shourabh Bhai, and Sumaya? Is that okay? Fine with me. Yeah. Sure. Okay. Okay. Fantastic. Fantastic. So I think Shourabh Bhai, you will have to announce the winner of the quiz. So I let you do that now, and then I summarize what you have said. Okay, so winner of our quiz was Shahpuran Bhai from Handy Mama. So congrats to Shahpuran Bhai, and thanks for being able to recognize me. Really appreciate that. So that's great. Shahpuran has also been part of an accelerator program that we launched. I think that was probably the first accelerator program in Bangladesh back in 2015, called Founder Institute. And he is such a driven founder. And we also incubated him into our own office. We shared space. And then kind of, we have become more than family members now. And I really appreciate how he is not only managing this tough time, and he has also recently shared, on his wall, that he is contributing in the home chores. And I think that's a great way to relieve off some of the stress and supporting, the family members, taking care of children. All of that, I think, makes you relief of some of the stress. Coming back to what you have said, Shourabh Bhai, I think in particular, you started talking about money, and I personally think there is no shame in talking about money, because as founders, as entrepreneurs, I think we are here to make money, but in the good way, by providing value, by providing a proposition that the customers are looking for, and by giving the money's worth back to them. So I think that's a very important driver of our innovation. Had there been no money, people would not be motivated, and they will not have so much of drive to come to market. So I think you have also touched on a few other very important elements, like building trust, and how giving back at this time, you can actually build that trust with the target audience, with the customers. I think that's so important. As well as I think, by using this opportunity,
while everybody is, of course, on a survival mode, but also by, clearing up some of the backlogs, some of the, taking care of some of the back end work that has been waiting forever to be cleared. I was the other day talking to some investor, and some of the questions today are related to also, how do we find investment at this time and so forth. While it is indeed, getting a lot slower than normal, and while some investors have, taken the decision to wait it out, I think investors are going to also look for clues how resilient you are, and how are you using this downtime to clean your backend, to sort of take advantage of this time to build something that were not your first priority, but very important things like, creating Facebook, YouTube, and social media presence, a good brand presence, and also working on some of the product features that may have been not as much a priority before, but that given the new reality may be more important to sort of add features that can take advantage of this new behavior shift. The fact that people are using a lot of technology, a lot of remote tools, how might your product can actually be taken online, for example, or taken advantage of this time that you have got now. On that, you have said something, customers, whether people can also talk to customers. I'm just going back to Sumaya now, and you also have an winner to be announced as well. So are the customers that we're talking about, are they also free, you think, or they're also having to deal with their new normal? And can we expect that customers are also, let's say, equally busy or getting more busy? For example, today, I had to be part of at least, 2 webinars, and then probably 5 conference calls, including this one. So, and then I had a call from a bank, which otherwise I would have easily been able to take it, but I had to tell her that I will have to call back. So what do you think when, is this just trying to make a sense, uh, what is happening out there and how people can cope up with this? রাইট। সো মিনহাজ ভাই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল যে একটা কোয়েশ্চেনে একজন বলছিল যে কতগুলো ওয়েবিনার কলস আমাদের এখন আসে এন্ড সামটাইমস হাউ ওভারওয়েলমিং ইট ইজ। সো কতটুকু ফ্রি আছে এটা আমি বলবো পার্সোনাল বেস, এক একজন এক এক ভাবে ফ্রি আছে, বাট বিকজ উই আর লকডাউন উই আর অ্যাজিউমিং উই হ্যাভ মোর টাইম to do other stuff, to concentrate on things যেটা আমরা আগে চিন্তা করি নাই। এন্ড আই গেস নিউ নর্মালটা মানুষরাও এক্সপেরিয়েন্স করতে যাচ্ছে ইন এ নিউ ওয়ে, যে ঠিক আছে এই ওয়েবিনারটা কেমন হয়, আমি তো অ্যাক্টিভিটিসে যেতে পারছি না, আমার ফ্রেন্ড আমাকে রিচ আউট করছে কানেকশনের জন্য, ওর বিজনেসে হেল্প করার জন্য। সো ওদিক থেকে কিন্তু তারাও এক্সপেরিয়েন্স করছে যে এই নিউ নর্মালটাকে তারা কিভাবে কোপ আপ করতে পারে, গিভ করতে পারে সোসাইটিকে অ্যান্ড ফ্রেন্ডকে, অ্যান্ড অলসো ওরাও যেন এঙ্গেজমেন্টে থাকে যে আমি এই কাজগুলো তাহলে ডিফারেন্টলি এখন এই ওয়েতে করতে চাই। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি এটাও বলবো যে যেটা আমি দেখছি যে অনেকের মধ্যে আছে, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি things going on screen right now and on social media right now, অনেকে কিন্তু obsessively অনেকটা সময় স্ক্রিন টাইম কাটাচ্ছে, which is not healthy for them. And also because we are working from home, আমাদের কিন্তু টাইম লিমিটটা আমরা সেভাবে মেনটেন করতে পারছি না, যেখানে আমাদের প্রফেশনাল সাইডটা প্রফেশনাল এন্ড পার্সোনাল সাইডটা পার্সোনাল। সো দেখা যাচ্ছে যে আমরা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি, আমরা নিজেদেরকে সেই উইকেন্ড টাইমটা দিচ্ছি না যেখানে উই আর free from workload and we are concentrating on solely on family. So ওদিক থেকে আমি বলবো যে টাইম ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করছি উইথ আওয়ার স্ক্রিন, উইথ আওয়ার বিজনেস, উইথ আওয়ার টেকনোলজি ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো ওদিক থেকে যেন ইমব্যালেন্স না হয়ে যায় সেটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, হেল্পিং আওয়ার ফ্রেন্ডস, ফাউন্ডার্স, বা দ্য ওয়ে আই ওয়ান্ট টু গিভ আদার পিপল, দ্য সোসাইটি ইন দিস মানে ক্রাইসিস টাইম, সেটাও হচ্ছে পার্সোনালাইজ একটা ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন বা ডিসিশন। নিউ নর্মালের থেকে আমি বলবো যে টু টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ, যেখানে আমরা খুব বেশি অবসেসড হয়ে যাচ্ছি না, আর অনেকে আছে আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে বিকজ দে ডোন্ট নো হাউ টু গেট অ্যাডাপ্ট উইথ দিস নিউ নর্মাল, সেই জিনিসটা যেন আমরা না হই। তো ওদের থেকে আমি বলবো যে টু হ্যাভ আ গুড ব্যালেন্স অফ দিস নিউ নর্মাল।
Absolutely. I totally agree with you. Having some parameters, as much as, having some common time zone, and also communicating well with the family members that I have got something important, and having time for ourselves, and being focused on, both mental and physical health. I think all of those have been pointed out by all of us here. I would like to go back to one specific question from K. Hussein. Uh, Mr. K. Hussein has asked, for someone who have been laid off with physical engineering background, what online business could I start with 2,000 pounds or dollars? But also I want to have a small team to do this with and scale up within 3-4 months. So I will let any one of you answer that. I have one or two things to add afterwards. So who would like to answer that question? Go, Shurabh bhai, go. Like, I don't know much about him because like it's a different scenario. We cannot say for sure that you should do this, but I would just say one advice is that whatever you are experienced in, build a community around that, and you will easily understand what business you can do it. For example, like if you are a physical engineer, I don't know, is it civil engineer or a structural engineer, I don't know, but you could build a community of structural engineers together, or like the people you know and the industry you have your craft in. Build a community of that with any medium, and then like they will like give them some value, and then you can easily understand the business. If you want to build a consulting business, you already have a client. If you want to build a software business, you already have a client. Or if you want to make a supply business for like e-commerce business for your industry, you already have a client. So first of all, I think that you should spend these 3 to 4 months that you are saying to build the audience. Actually, this is the one thing that worked for us. So I should like this like এটা খুবই শুনতে খুব ক্লিশে শোনায় যে মানে সবাই বলে কমিউনিটি কমিউনিটি, এটা আমি নিজে একসময় মনে করতাম এই কথা বলে কেন খালি, বাট আমার কাছে পরে মনে হচ্ছে যে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল আমাদের একটা ফেসবুক কমিউনিটি আছে ফরেন রিমোট এন্টারপ্রেনারদের, যেখানে প্রায় 2,500 ফাউন্ডার আছে। তো আমাদের হচ্ছে মানে লট অফ দ্য কাস্টমার কামিং ফ্রম দেয়ার, ওখান থেকে কাস্টমাররা অধিকাংশ ওখান থেকে আসে, অথবা ওখানকার মেম্বাররা অন্যদেরকে রেফার করে। তো মানে এইভাবে এটা যদি আমাদের 4 বছর আগে থেকে এই কমিউনিটি থাকতো, নিশ্চয়ই সেখানে আরো অনেক বেশি অডিয়েন্স থাকতো। তো মানে আপনি যেই বিজনেসে বিল্ড আপ করেন, ফরেন রিমোট, এটা হচ্ছে ফরেন রিমোট ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এলিটস এন্ড রিমোট ফাউন্ডার্স, ফেসবুকে আছে, আপনি সার্চ দিতে পারবেন। আচ্ছা তো আচ্ছা, আমার সাজেশন হচ্ছে যে আপনি যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনে ছিলেন, সেই ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভ্যালু প্রোভাইড করে একটা কমিউনিটি বিল্ড আপ করেন 3-4 মাসে। সেই কমিউনিটি হয়তো 1-1,500 মেম্বার হবে বা যেটাই হোক। তারপরে আপনি ডিসাইড করেন যে আপনি কোন সার্ভিস ওপেন করবেন। মানে এনি সার্ভিস ইউ গিভ, ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড এ কমিউনিটি, বিকজ তারা যদি আপনাকে ফিডব্যাক না দেয়, তাহলে আপনি নিজের ওন বাবলে থাকবেন। আপনি মনে করবেন যে আমি এই প্রোডাক্টটা বানাইছি, এটা অলরেডি সেল হবে, বাট আপনার কমিউনিটি আপনাকে সাজেশন দিবে যে এটা সেল হবে কি হবে না। এবং তারা হচ্ছে ইনিশিয়াল ব্যাকার হবে। আপনার বিজনেস অপারেট করতে গেলে যে ইনিশিয়াল অপারেটিং কস্ট দরকার, এই জিনিসগুলো তারাই তুলে দিবে। মানে ইউ ডোন্ট নিড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফর দ্যাট। সো জাস্ট ইউজ ইউর another example that we want to give is that we like I don't want to say amount, but we raised close to like six figure in US dollar from the community one time. Like আমরা বলছিলাম যে আপনারা এই অ্যামাউন্টের টাকা দিলে আমাদের সফটওয়্যারটা লাইফ টাইম ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা যদিও কিছু ফান্ডিং রেজ করছি, বাট তারাও আমাদের একটা বড় ফান্ডার, মানে আমাদের কাস্টমারটা আমাদের ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট। তো এই জিনিসটা আমি সময় সাজেশন দিই যে ইউজ ইউর কাস্টমার অ্যাজ ইউর ইনভেস্টর। টু ডু দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বিল্ড এ কমিউনিটি। Absolutely, Saurabh bhai. I think there is so much of wisdom, particularly in that last bit that you have said. Oftentimes, আমরা startup world এটা শুনি যে আমার funding পাচ্ছি না, তাই আমি start করতে পারছি না. I think that's so wrong way to look at it. And in the longest of the horizons, of course, you would need a lot of outside money, but probably the most important people who will have to give you money, and you can do it if you have really a good product or solution, is your customers. And if they are not paying you for your product or solution, something is fundamentally wrong with the product or solution, and that will not even be backed by an investor. So I think that's a very important wisdom. আমি এখন একটু
একটা specific question আসছে that is slightly different, but I think it ties into the give back segue. Maybe Mehta Bhai can help us answering it if you have the answer to it. As someone who aspires to be a development worker, Bashar has asked this question: what are some of the courses that are available online that, according to you, might come handy in a post-SARS COVID world? So development workerদের জন্য কি courses করা যেতে পারে? So that's one question. I also saw, maybe this is another question that I heard from another forum, যে the world might need a lot of volunteers in coming days. So how can people prepare for that kind of a need to be fulfilled by them? So Mehta Bhai, if you have got insights to share with us. Of course, yes. The first question was about a gentleman wanting, to know, what type of resources they need to access in order to become a development worker. So obviously, I would want to know a bit more about what skills they have in terms of what type of development work they can actually get engaged in. I mean, for example, development work could be anything to do from, let's say, doing an IT project to providing mental health support to people who are vulnerable, right? So I think it's a bit difficult for me to be specific about what courses they should be doing. It would depend on the skill set and what their passion lies. However, what I can definitely suggest is that they should definitely do courses on leadership, because I think leadership makes such a huge difference, when you want to help the community out. Because at the end of the day, when you want to do something good for the community, it is not what you're doing as an individual, but it is about how you can mobilize the people who are working with you, or the team you're working with, how you mobilize them by inspiring them and motivating them in order to share the same vision and running towards the vision to achieve it. So for the first question, I can't give you specific professional advice as to what you should be doing, but in terms of developing the soft skills, my advice would be to really improve your leadership skills, do courses on it, so that you're empathic, you are a motivational, inspirational leader that everyone will be pleased to work with. That's number one. Number two, volunteering. I think it's such an excellent thing that people are thinking about volunteering, because yes, we need volunteers now, but as I keep on saying, that we will actually need even a lot more volunteers when actually the pandemic is in control, because that is when people will be coming back into society, and that is when we will actually see that people will need a lot more support. So at the current time, Amaja Dikti, we're only seeing people who are physically unwell with coronavirus. They're becoming unwell. A lot of people are dying. But when we survive this pandemic, that is when we also need to be prepared for. We need a lot more volunteers. So I think the question was about, how do we prepare to be volunteers? Is that was that the question? Or what was the question again about the volunteers? So there is one question: what are online courses that somebody trying to build a career in future in development can access? And I had a supplementary question. I have been hearing that the world might need a lot of volunteers to manage this crisis. So are there online courses, for example, from WHO or other places that people can take now and be ready for, indeed, if the world needs them? I see. All right. I mean, once again, I think it fits very nicely with the previous question as well. It depends on what type of particular skill set or industry you want to volunteer in. So if I put it to, for example, the field that myself or Sumaya works in, which is mental health, my suggestion would be to do a few courses in, let's say, mindfulness, do a few courses understanding mental health. Go to the World Health Organization website, or go to the Mind UK website and try to understand a bit more about what are the common mental health illnesses people face, what is post-traumatic stress disorder, what is anxiety, and maybe develop some understanding how to do basic things like anxiety. So those are skills that they might do. But once again, I mean, what I'm just trying to point out is that I think the online course would depend on what type of volunteering that they would do. So that's going to be very specific to what they offer.
But what is going to be generic is the leadership. So I think the most important thing they need to concentrate on at the moment is developing the leadership skills, their team working skills, doing a few online courses. There are lots of free courses that they can do. Because at the end of the day, you can be the most skilled person, you can be the most talented person, but if you're not a team worker or a good leader, nobody's going to listen to you or work with you. So I think that is where most people need to concentrate on. And any particular specific skill they have that they might offer is actually obviously a bonus. Yeah. I mean, husband, I hope you won't mind me just diverting a bit, because Sumaya was talking about social media and screen time. I think that's such an important aspect to think of, particularly because now that we're locked down at home, a lot of us are spending a lot of time on our mobiles on social media. One thing I wanted to point out is that use social media for the sake of social media in the way that use it for social support and keeping in touch with others, but do not use it as a source of information about coronavirus or pandemics, because if you start doing that, that will actually make your anxiety a lot worse. My suggestion is, in order to keep your anxiety under control, particularly about this pandemic, only use one or two recognized websites, for example, World Health Organization, or let's say Public Health England website, where they will give you evidence-based, correct information. Because when you go to Facebook or when you go to Instagram or TikTok, wherever you go, people make so many different types of claims that people will see, look at that, and they get even more worried. They become very, very pedantic about these things. And the way a normal brain works is that it's what we call a cognitive trap. A cognitive trap if I make a claim without any base at all, হয়তো আমি একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে আমি একটা ক্লেম করলাম যে আচ্ছা কেউ গান গাইলে করোনা ভাইরাস হতে পারে, although it might sound absolutely rubbish, all of you will know that actually that's not true. But the way your brain thinks is that your brain will try to make a connection between the music and coronavirus. That's the way our brain works. It's what we call a cognitive trap. So what I'm trying to say here is that when you accessing all these different types of social media and relying on these information for your understanding of the coronavirus, whether you believe it or not, your brain will try to make sense of even the most fake news that you hear. So my suggestion is that please stay away from these news informations. And number two, also try to think about the people who are actually spreading it and causing anxiety to you. It's not just driven by how many likes they have or how popular they get. It also shows that these people actually have an underlying motive. It could be xenophobia, it could be to incite hatred within the community or cause fear. So why would you want to spend or more time or see feeds from these people? Get those people out of your system. Only stay in connection with people who actually inspire you and give you hope for the future, rather than making you feel like, oh, actually there is no future, everything is hopeless at the moment, there's really not much to look forward to. So that is definitely one point I want to emphasize on. Absolutely. While you were sharing so much of guidance and thoughts, I think one of the audience, Nazat Chaudhary, has shared two free online learning resources here, kayaconnect.org and disasterready.org. So I think the audience, I'm sure, are noting of this online resources. And I just, when I was listening to you, I was thinking, the point that you mentioned, the leadership, the mindfulness, the soft skills in general, I think that cuts across anything that we do, whether we are a professional, we are working for others, we're in the government, we are just being a family member. I think this cuts across the domains, and this is such a fantastic opportunity for, I think, all of us to show the world that we are not just sitting idle while we had to be shut down behind the doors, but we took the care for ourselves, took care of the community, and also build ourselves for future by taking advantage of the time. I think at this point, I wanted to just mention some of the startups that has registered for this show.
and shared that they will indeed be available for other startups. So we have e-learning platform from the net. We have Best State virtual medical camp. We have Polyphenes Technology, who offers online skin consultation. iStudio, who can do portable sterilization chamber. So something I think is going to be pretty handy. And also Ponno, a business management application. And there are a lot of other attendees who have shared what they have got to offer. I also have noted that there is a Groni who have shared it already. And BYLC Ventures, by the way, those of you who are planning to start up in this, COVID and beyond COVID, I think you have got an accelerator program from BYLC Ventures. You can take advantage of it. They have got seed money. They have got mentorship. They've got a curriculum-based program. They also have the space that you might not need it now, but who knows, if things get better, you might as well need it. And then next step, finally, that's a digital marketing solution that offers 2D animation for content creation. I'm sure there are many more. Please feel free to put your names down there and what you are looking for. I can see already Mamun Minnat, he is looking for a co-founder and e-contractor express. I want to come back to one question that I had here from Mr. Junaid Al Hassan. So most projects or services having field level activities are on the verge of stopping or have stopped. This in turn will result in many potential employees to lose jobs, having no fault in particular of their own. This is already a concern for them, being mentally traumatized by what follows. What could be a way to uplift their mental situation? I'm also primarily focused on micro merchants, farmers, and people living in line with daily trade for sustenance. So maybe Sumaya, is there anything that you have got to share, how, let's say, the founders or startups having to let people go, which definitely are not a fault of these people, not a fault of the founders or entrepreneurs. It just the whole world reality is like that. So any advice, any wisdom that you have got to share with us? মিনাজ ভাই, I think the hard truth is যে যখন আমাদের কাউকে এই ধরনের ইনফরমেশন দিতে হয় যে we won't be able to keep you in our company, it's hard for the founder যিনি করছেন, যে অর্গানাইজেশনটা করছেন, এন্ড অলসো যে এই মেসেজটা শুনছে। এটা আমি কোনোভাবে বলতে পারবো না যে ইটস ইজি টু টেক, বাট হোয়াট আই ক্যান সে যে there is always possibility to have like other styles যেটা সে এক্সপ্লোর করতে পারে। একটা জিনিস আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট, দ্য ওয়ে উই আর কমিউনিকেটিং দিস মেসেজেস, অলসো দ্য মাইন্ডসেট অফ দ্য এমপ্লয়ি। সো আমরা যেটা করতে পারি ফ্রম দ্য অর্গানাইজেশনস পয়েন্ট অফ ভিউ, সেটা হচ্ছে আমরা কমিউনিকেশনটা কতটা তাকে সহানুভূতি দিয়ে করতে পারি, এন্ড অলসো ওদেরকে হোপ দেওয়া, আশা দেওয়া, এন্ড মাইন্ডসেটটা কিছুটা রেডি করা যে what, যে maybe if we get better we will think of you as a priority, and also তাদের কোনো কিছু যদি আমরা রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারি ফর এ ভেরি হিউম্যান পার্সপেক্টিভ থেকেও, যে মেবি অর্গানাইজেশন ওয়েতে আমি পারছি না, বাট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং মেবি তোমার যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে, তোমার যদি কোনো নেটওয়ার্ক লাগে, তোমার যদি কোনো সাপোর্ট লাগে এই সময়টাতে, দেন প্লিজ রিচ আউট টু মি। এই জিনিসটা জানাটাও কিন্তু তার জন্য এখন অনেক বেশি ইজি হবে, জাস্ট যদি আপনি ওদেরকে একটা নেগেটিভ ভাইব দিয়ে ছেড়ে দেন যে হোয়াট, আই এম নট এবল টু ডু ইট, সো ইউ আর অন ইউর ওন। এটা একটা দিক। আরেকটা আমি যেটা এমপ্লয়িকে বলবো, মানে যিনি ফায়ার্ড হচ্ছেন বা যাকে লেট গো করতে হচ্ছে কোম্পানিতে, আই থিঙ্ক তার মাইন্ডসেটটাও এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এদিক থেকে যে যখন আমরা একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে পড়ি, টু বি অনেস্ট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমাদের অ্যাডাপটিভ ক্ষমতা অনেক বেশি। এমন হয় না যে কারো চাকরি চলে গিয়েছে এই কারণে সে একেবারে পথে বসে গিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই। সো ওই জায়গাটা একটু তাকে স্টেবল হয়ে থিঙ্ক করতে হবে যে আমার স্কিলস তো আমার মধ্যেই আছে, আমার এবিলিটি, আমার এক্সপিরিয়েন্স আমার মধ্যেই আছে,
মেবি এই অর্গানাইজেশনটা পারছে না, কিন্তু দেয়ার আর অর্গানাইজেশনস যারা এখন অনেক বেশি মানে অনলাইন এমপ্লয়ি খুঁজছে, যারা এখন তাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবে বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ এমপ্লয়িজ অ্যাজ ওয়েল। সো আমি মনে করি একটা ডোর ক্লোজ হলে দেয়ার আর আদার ডোরস যেটা ওপেন হচ্ছে, সেই মাইন্ডসেটটাও কিন্তু তার নিজের মধ্যে রাখতে হবে। সো সেই একই দিক থেকে যে কিভাবে আমি আমার মাইন্ডসেটটাকে পজিটিভ রাখছি, অ্যাকসেপ্টেবলটা রাখছি, এন্ড অলসো আমরা এইটাকে অ্যাডাপটিভ করছি উইথ দ্য সিচুয়েশন, যে সিচুয়েশনেই হোক, চ্যালেঞ্জেই হোক, কিভাবে আমি এটাকে অ্যাডাপ্ট করবো সেটার একটা প্ল্যান এন্ড সেই সাপোর্ট সিস্টেমটাকে, নেটওয়ার্কটাকে অ্যাপ্রোচ করা। Thank you so much, Sumaya. Would you also please announce the winner for your quiz? জি জি, সো অপরাজিতা রহমান, সে হচ্ছে আমার কুইজ উইনার। আমি তাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি বিকজ অফ রেসপন্ডিং সো কুইকলি, এন্ড আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই, বিকজ সে তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছিল যে কে অংশগ্রহণ করছে, এন্ড আই এম রিয়েলি রিয়েলি হ্যাপি ফর ইউ। Thank you so much, Sumaya. I think you brought in a lot of very important dimensions. You know, when the reality hits hard, we may lose, the perspective that A, it's nobody's fault. B, we have to minimize the impact of it as much as we can, where we cannot necessarily, have probably not the best option to deploy. So I think trying to sort of take the confidence of the rest of the, let's say, team members, not being, let's say, alone to take the burden. I think some of the tips that I heard in another, let's say, conversation. At this moment, I would also like to invite all of our audience for the next show, which is happening on 15th of April at this same time, 7 p.m. We're going to discuss some of these issues, the human side, the legal side of, let's say, letting people go, and how can we also deal with it in a way that it doesn't come back to us, and at the same time, very humane way. We'll be having none other than Anita Ghazi Rahman for our next show, and I'm sure know her pretty well, and she has been a fantastic leader of our ecosystem. And I was mentioning when we were talking about Chaporan, the accelerator that we have done in 2015. Actually, for that accelerator, it was not just me alone. It was also Sajid Bhai, who was the first guest that we have interviewed for the very first episode of this show, where Anita Appa was there as well. And Anita Appa indeed was one of the directors of Founder Institute at that time when we were doing it for the first time in Bangladesh. So I think you will find a lot of relevant questions and information shared with you and answered to you. And then I hope all of you can join. And I just wanted to also tell you that there is uh, 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 another poll that I have got the answers from. So the question was, do you think you have been productive enough during this quarantine? So I think the statistics now is yes from 68%, no from 11%, and sometimes 21%. So, I mean, as I said before, this is an amazing bunch. A, because you are keeping up with whatever the situation may be. B, I think you are amazing because you are using your time to find out, what other people are doing. The fact that you are in this show, trying to understand a bit more what the experts have got to say, and you have asked a number of amazing questions. And third, the fact that you are giving back. A lot of you have actually extended, your product, your solution, and your services for rest of the community. I congratulate you, and with that, I wanted to also mention the last name that came in, Institute for Policy Advocacy and Governance. They said they also have a Women's Support Initiative Forum where we help women with psychological support voluntarily. So if you are in need of this support, please do reach out to them. I think I cannot thank enough these panelists. I think they are experts in their own area, and they have fantastically covered almost all the questions we have got. We will definitely share notes back with you, and I hope to see you in the next show. And I would like to thank all of you for this excellent support
and of course my team from Better Stories, without whom I could have not done it. This is also new normal, and we are getting used to this kind of use of technology. And trust me, it's not easy, and it's never no less than doing it physically. So all the panelists, thank you so much. All the startups, Thank thank you so you. much. I think we'll be over with it. We will get there. It too shall pass. Just let us support each other. Let us save some energy, save some money, build some stamina. It's going to be there. We're going to come to a time when we can actually be back to normal again. Of course, the new normal, new opportunity, a new world. Thank you, people. Thank you so much. Thank Please you. don't forget to sign up the next show. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.